Ay, Willy Bobby. Un momentito y empezamos, Waze. Y abrir el chat por aquí, Waze. Bueno, tienes los cascos puestos y comes algo crujiente, no vea cómo retumba, ¿eh? Saludos, loconas y loconel. Alex, Proakira, ¿qué pasa? Waze. Crítico de cine, hombre. Si no tiene visita. Está muerto su canal. A ver. Vamos al lío, ¿no? Es que acabamos el juego este que es un suplicio, Willy. Come quietly and you'll live. Keep struggling and I'll slaughter you right here. What'll it be? I'll never submit to the likes of you. Ojalá los maten a todos así no tengo que entregarlos. Lord Serenoa. Well, well. Tell me, Serenoa, what do you hope to gain by protecting the Roselle? How about you tell us what you're doing here, Sylvie? Eso por dejarlo vivo, gilipollas. Mind your manners, Erador. I stand before you as an emissary of the Saintly Seven. Un emisario de los 7 ungidos, ahora es él. Hyzant owns you. Is that it? In so many words, yes. Now, if you'll excuse us, we have some Roselle to repatriate. You will do no such thing. House Wolford shall protect these people. So, you admit your betrayal of Hyzant. Get these traitors out of my sight, Rufus. Kill every last one if you must. I wouldn't even spare them if you asked. Stand back, everyone. Allow me to stay and fight for our freedom.
Very well, but keep your wits about you. Encima vienen guerreros de Dunargia. A tomar por culo todo. Y juegazo. El hijo de la gran puta puerta al sótano. Ese no ha instalado, no ha abierto ni el juego cuando se lo han regalado. Jugaría el prólogo de una demo y ya está. Puto sinvergüenza. Este juego, de la gente que ha hecho análisis, no se lo ha pasado ni un 2% de personas. You fail to understand the situation in which you find yourselves. Without our king, we are but dust, scattered to the wind. What can you lot alone hope to accomplish by fighting Hyzant? House Wolford will not sacrifice its subjects for some narrow vision of the future. If history judges us poorly for having done so, then so be it. Our consciences shall be cleaner for having fought to the death alongside our Rosellan brethren. Your pride and ideals cannot shield you from your fate. Kill them all! I will end this. No, pues ahora llega un puñado lejos, ¿no? Shadows conceal me. Salta muralla. For victory! I have to do this. Here I come. You'll get no mercy from us. Flechazo. Come on, then. Stay out of ¡Boom! Quítate de en medio, ¿eh? Not a pushover. Yes, just like that. Defeat is not an option. I will not fail. El puto el Silvio. Nivel 20 tiene, ¿eh? Ah, who's next? Why so scared? ¡Madre mía, qué falso! Me ha atacado de 8 kilómetros de distancia, Willillo. ¡Qué puto falso, tío! Pero estás viendo que mi tía está arriba, el tío estaba abajo y lejos y me ha dado. Much ¡Qué appreciated. basura de juego, oye, tío! Mira, desde ahí abajo me ha pegado arriba, ello, tío. Venga, 2 golpes y mira la vida de la tía. Qué falso, tío, qué falso. Qué falso, ello, tío. Este personaje es una puta mierda, tío. I'll show you what I can do. The fruits of my studies.
I will end this. Blade, heed my call. Where was I? Ahí mataría a este. Come on! Aquí le darías todo. Suffer. This will prove useful. Charge! Away with you! Boom. I shirk from no danger. Pero si me pongo aquí a su lado le pego al otro ataque, ¿no? Boom. Prepare to die. House Telior will be victorious. At last, you see what's... Die! Echándome las mierdas, tío. Ya verás que con ceguera me da, no, menos mal. That hit the mark. Y no lo mata, tío, en serio. Just you wait. Reventadito, y The hunt is on. ¿Qué ha pasado? Venga ya, Illo, ¿no? Cómo me revienta, tío. Illo, qué falso. ¿Cómo quitan vida a los enemigos, eh? Madre mía, qué dificultad más falsa, artificial. Enemigos normales de esto te quita la mitad de la vida. De un golpe, un enemigo normal. No un personaje, nena. Yo no le puedo pegar de ninguna manera nunca, tío. Y yo, en serio, tío. Este es el tanque, este es el personaje tanque, mira. De un golpe normal que me han dado. Qué falso, tío. I see a path. Qué falsísimo, tío. It is time to strike. Mira, dos toques me han dado. Dos toques me han dado, yo, Willy. I'll make you proud, grandfather. I will end Qué this. falso, Willy. With the powers in me. Y yo mira lo que le quito de vida a ellos, qué falso de juego. Mira, Willy, 3 hechizos y no los mato, ¿eh? No mato al débil, al tío débil no lo mato, 3 hechizos, Willy, ¿eh? 3 hechizos. Your orders? 3 hechizos le he echado, Willy. Qué increíble, mira la vida entera, tío. Victory is within reach. Prepare to die. A wasted effort. Fresh? Oh, You're making... I dodged. venga, ya un tío con ceguera me da, es que de verdad, tío. Me da el tío que tiene ceguera, es que es increíble, ¿eh?
Just you wait. Time to take flight. No mato a ninguno, tío. Yo, no hay manera, no mato a ninguno. A ver. Si le pego por detrás, el otro no me acompaña. Left yourself open. A wasted effort. You won't beat me! I love the battle. Madre mía, cómo revientan ellos, tío. Exagerado, tío. You have nothing left. My knowledge grows deeper. ¡Y venga ya! ¡Y vienen más ellos, tío! ¡En serio! ¡Y vienen más, Willy! ¡Qué basura de juego! ¡Qué falsedad! Te ponen todos pocos combates. Un combate por capítulo, ¿eh? Y el juego tiene 13 capítulos. Allow me. Y con dificultad falsa, ¿eh? Que no paran de salir enemigos, te quitan la mitad de la vida de un golpe. Increíble, tío. Increíble. Increíble de puto falso, tío. Tío, qué puto falso, tío. No tengo encima nada de vida, tío. We can win Y this. no le he hecho nada de vida. No le he quitado nada de vida. Where was I? Nada. No puedo hacer nada, tío. Encima el combate más mal hecho de combate táctico del juego este, tío. Y mira todo lo que ha venido ahí. Exagerado lo que ha venido ahí del enemigo, tío. Need a healer. Es que ni lo mato, encima ni lo mato, yo, tío. Es que ni lo mato, tío. Es que ni lo mato, Willy. En serio, ellos, tío. Te matan ellos, tío, de 2 golpes. Qué cosa más falsa de juego, mira. Mira lo que You're quitan los making enemigos. this interesting. Mira, mira. Die, you bastard! Venga ya, me da todo a la vez. ¿Qué pasa, tío? Puta porquería juego, ellos, tío. Qué puta basura juego más mal hecho, tío. Mira, te mata la mitad de la vida de un golpeillo, ¿eh? La mitad de la vida de un golpe, tío. Thought you had me, huh? Qué For my falso, kith and tío. kin. Qué falso, tío. Mira, no se muere ni con el veneno, tío. Mira lo que revientan los enemigos, For my Willy. people. Mira lo que revientan los enemigos. Qué falso, tío. El daño que hacen es exagerado. Y tienes que farmear haciendo tutoriales porque el juego no tiene ni combate en el modo historia suficiente ni para pasarte las pantallas normales. Qué puta basura de juego, tío. Es que no es normal la basura de este juego, tío. No es normal, tío, la basura. Lo basura que es el puto juego, tío. Pero basura absoluta. Look at me, learn. Un juego con estos gráficos y no tiene jugabilidad. Es que no juega. Es que no juega, Willy. Es que el juego tiene 13 capítulos y tiene una batalla por capítulo y un capítulo que ni tiene la batalla. Y los combates son súper falsos. Tienes que farmear tutoriales para poder
jugar a la historia, porque si no es que... Es que encima es súper mal hecho. Tienes un mago y tienes que rellenarte durante turno para poder hacer una puta magia, que es lo único que hace. Una puta magia de mierda que no quita nada de vida. Qué puta basura de juego. Y yo, qué puto falso. Y luego encima no tiene ni una opción para coger tú, darle al pause y salirte del juego, tío. Mira, There's no mercy on the battle. no puedes darle aquí al pause y salirte del juego. No puedes quitarlo, no puedes quitarlo. Estás en el combate y tienes que terminar el combate para poder terminarlo, tío. Qué puta basura de juego. Luego este juego lo hicieron muy rápido. Normal que lo hicieron rápido, pedazo de sinvergüenza. Es que es increíble, tío. Increíble, tío. Mira la vida, pero es que... No lo puedo quitar, yo. No lo puedo quitar, tío. No le puedo dar un botón para quitarlo. Tengo que cerrar el programa, tío. Es que en serio, tío. ¿Ves normal esto? Tengo que cerrar el programa. A ver. ¿En serio? ¿No puedo sacar...? Y yo, tío, ¿no puedo quitar juego? ¿No puedo quitar juego de una forma normal? Es que... Y yo, tío, en serio. ¿En serio? ¿No puedo reiniciar el juego de ninguna manera? Y ahora... Esto que ahora no me funciona. ¿En serio tengo que coger el juego y sacarlo, el cartucho? Es que qué fuerte, tío, de verdad. Qué fuerte, qué basura de Nintendo, tío, ¿eh? Qué puta basura de Nintendo, Willy. Tengo que sacar el cartuchazo. Tengo que hacer un cartuchazo de quitar juego y meterlo, porque no hay forma. No hay forma, no hay forma humana de reiniciar la partida, ni de salir del juego. Ninguna manera, sacar cartucho y meterlo. Con dos cojones. Con dos cojones, Nintendo basura, tío. Porquería de Nintendo. Qué basura de Nintendo. Qué puta basura absoluta, tío. Qué inmundicia, tío, de Nintendo. Y el juego, y Square, el juego, la basura de juego, tiene una opción de que salirte del combate. Es que increíble, tío. No te puedes salir al menú. Y desde el menú tampoco puedes cerrar el juego. Te deja borrar juego. Salir del juego, no, borrarlo. Borrarlo. A ver si he hecho la partida que yo quiero cargar. ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Mandar a los Rose a tomar por puto culo. Que los maten a todos. Que se quiere ir el personaje del pelo rosa que está conmigo. Que le den por culo, ¿Puede ser posible un juego que es solo cinemática, tío? Cinemática nada más, con gráficos de Super Nintendo. Encima, que en lo simple que es un combate de un juego estratégico, pues hasta eso es tocutre, tío. A tomar por culo. Le voy a decir que maten a la mierda los Rose. Lord Saranoa. Es lo que hay, a la mierda los putos Rose. ¿Hay que proteger a los Rose? No. Hay que convencer a los otros. A ver, ¿dónde está el puto príncipe? Tú. Sí. Debemos entregarlo.
Still. Que le den por culo a los putos Rogue. Y que le den por culo a los putos juegos. Mira que estoy dándole oportunidad al juego para pasármelo, y yo, tío. Qué basura, tío. Qué puta porquería. No. In that case... Surely. I need a moment to think. La puta madre de los putos Rogue, todos sus putos muertos, ellos. Pero cómo, mira, ya yo permito, es que, mira, a mí no me importa que me saquen un juego con estos gráficos, tío. Vale, un juego con estos gráficos. Pero que un juego con estos gráficos, que sea un pelijuego, tío, vamos a ver. Por Dios, por favor. Es un pelijuego con estos gráficos. No tiene jugabilidad el juego. Son 13, 14, 12 capítulos y hay un combate nada más por capítulo. Y hay uno de los capítulos que no tiene ni ese combate. O sea, son 11 batallas de jugabilidad lo que tiene este juego. Te piden un montón de nivel más del que te dan por pasarte las batallas. Tienes que farmear haciendo tutoriales de mierda. Y encima la historia es mediocre. Y la jugabilidad para hacer un juego táctico, con lo sencillos que son, es inferior a de juegos de los años 90 como el Final Fantasy Tactics. Y seis gente diciendo que el juego es maravilloso. Hijo de la gran puta, claro que es maravilloso. Os lo ha regalado Nintendo, no lo habéis jugado y lo estáis promocionando, hijos de la gran puta. De verdad, yo qué asco, tío. Y ya como mínimo quiero pasarme lo que me he gastado 55 euros en el puto juego. Vamos, demasiado estoy poniendo de mi parte para el juego, tío. Hijo de puta. Aye, lad. And I feel A ver, vámonos. It is time to cast our votes. Y YouTube que me pone el chat destacado en vez de ponerme el chat en directo, ¿en serio? Y luego la mitad de mensajes no me sale. We face a pro. I am sorry. No cambiaré de opinión. Tú verás que no me van a dejar elegir lo que yo quiero. 1-1. I am so... 1-2 perdiendo. 2-2. 3-2 ganando. Ya hemos ganado, creo. Ya hemos ganado, menos mal. I'm with you. The scales of conviction will illumine. Ahora tenemos que luchar nosotros contra los gilipollas de los Rogues. He ganado por 1. Encima está mal hecho. Cuando votan, es que no dicen ni lo que han votado The ellos, way tío. forward is we require Hyzan's protection. We will relinquish the Roselle and the Wolfort domain to Hyzant.
So it is decided. We must act to secure Hyzant's aid, whatever the cost. Let us begin Venga, the si te quieres, arrangements venga, at once. corre, puerta. Y yo que este juego, ya que es un juego táctico, por lo menos que tenga combate. Es que no tiene combate. Es que el juego solo son cinemáticas con gráficos de Super Nintendo. Eso no hay que permitirlo, tío. Que luego decían que el Death Stranding que era un pelijuego, que el Death Stranding tiene cinemática. No tiene ni una décima parte de lo que tiene esto. Y se quejaban. Y son juegos con cinemáticas bien hechas, con historia bien hecha, que es un pelijuego bien hecho. Un juego cinemático. Y luego encima el juego mal hecho. No tiene una opción para salir del juego. Oft, the only path available to us is a treacherous one. Este juego, si te llama la atención, si te gustan las pelijuegos con gráficos de Super Nintendo, porque el juego dura 14 horas y son 1 hora de combate, 12 horas de cinemática, y para poder pasarte los combates o lo ponen fácil o te tienes que hacer tutoriales farmeando, los tutoriales para poder pasarte la historia. The Wolforts have departed on their mission. Do you truly believe they will return the Roselle to us? Of course. Young Lord Serenoa is brimming with promise, promise which I am certain he shall fulfill. Hyzant itself has promising youths. Perhaps it is time they relieve the old of their burdens. You need only say the word, and I shall gladly lead our nation forward. Regardless, young men are often led astray by their scruples, especially when placed in a difficult position. I have sent him guidance, a man of some standing, though recently reduced. He will help Lord Serenoa see the righteous path. Him? Well, I suppose if it was a surfeit of scruples you No hay feared, merced you en chose vos, wisely. dice. I cannot help but meddle in my old age. When you have gained the experience I have, perhaps you will understand. And so the pressing question. Mírate los How do we gameplay. convince the Roselle to follow us? El juego ni We avoid a lo force mejor by all means. un 8, un 7% de las horas que inviertan en el juego va a ser jugabilidad. El resto es esto, ve cinemática. These Con estos gráficos. negotiations will be a delicate matter. Measure your every word carefully. I know where the hall is. One castle is so very much like the other. Well, well, my old friends. It has been entirely too long. Silvio, you've got some gall to show your face here. And with a smile, no less. Now, is that any way to speak to the head of our high house? And an envoy of the Saintly Seven, no less. And they've offered you safe haven as well. Indeed. And I have been tasked by Minister Edor with helping you make the Roselle see reason. Just like old times, huh? The High House is once again working in accord. It seems we are not entirely trusted. We thank Minister Edor for his consideration and you for traveling so far. However, we intend to settle this matter with words, not swords. I'm afraid it is too late for that. I tried to make the Roselle see the wisdom of the goddess's command, but can you believe their impudence? They struck out at me. Lo han matado a todos. What did you do, Silvio? He thought to take all the glory for himself,
but his little encounter made him see the wisdom in sharing. Hyzant is testing our loyalty, and the outcome will determine our survival. We must act before we are stamped out. Ya no habla de videojuego normal, tiene que buscar una alternativa. El calvo ha bajado todas las visitas que tenía. Tiene ya visitas como si tuviera su canal 10.000 suscriptores, una cosa así. My lord, it seems our already delicate situation has become even more perilous. Perhaps so, but we mustn't abandon a moderate approach yet. Gracias por la donación, Mephisto, güey. Ahora tenemos que matar a los Rose. Nivel recomendado 18. O sea que tengo que farmear, tío. Tengo que farmear tutoriales para poder pasarme la historia del juego, tío. I did not think we would return under such dark circumstances. My last memory of this place was such a happy one. They welcomed us with open arms. Everyone was in such high spirits. Only because it served them at the Pa' time, echarlo, sure. The Roselle have ever been ruled by Hyzant. It's time for them to accept the duty fate has assigned them. If Hyzant's rule was just and fair, then they would not have fled from it. Lo que está viendo ahora, esto es el 95% del juego, cinemática con estos gráficos. Y encima nublosa, tío. Tiene este juego, con los gráficos que tiene, debería ir a 1080p como mínimo en la suite, ¿eh? Only the strong can protect their freedom, their pride, their lives. Sir Maxwell speaks the truth. In this world, the weak must serve the strong. And so now Glenbrook must serve. Even if at times we find our tasks distasteful. If the Roselle must lay the blame somewhere, it should be at the feet of the royal family. Just so. What suffering have my people endured through my weakness? They've come! You are more brazen in your betrayal than I would have believed, Wolforce. We're here to parley, Jerome. Nothing else. You have a strange notion of parley, my lord. Usually, it is not heralded by murder. Venga, Willy, a pelear. Silvio, what did you do? Ahora sí salen a pelear, antes me dejaron solo. They wouldn't have listened to anything but force. Now, Rufus, let us make them see the merit in our argument. I always have preferred to let my weapons do the talking. El calvo desesperadito, 3 vídeos seguidos poniendo nombres de otros youtubers para intentar rascar visitas, ni en así. Ya no le ha valido ni poner nombre del Gino en el título, Willy. Curses. Pero es que da igual, este juego tiene gráficos de puta Super Nintendo, PlayStation 1. Este juego debería ir a 1080. Coño, que la Switch mueve
más o menos bien a 900p, 800p el Zelda Breath of the Wild, y este juego va a todo borroso, ello. Madre mía, el juego es todo hiper borroso. Did you hear that? Seems we have no choice but to oblige him. No, I will not have blood spilled needlessly. Let's see how that works out for you, young lord. Time to work. Shadows conceal me. For victory! Here I come. Uf, me van a reventar desde aquí, ¿eh? You'll get no mercy from us. Leave everything to me. Yo estoy una puta mierda, no puedo hacer nada los primeros turnos, oye. En serio, y no va a valer combate pana, voy a tener que ir a farmear. Voy a tener que ir a farmear. Mira, la mitad de la vida, Willy, del tirón, ¿eh? La mitad de la vida de un golpeillo. Qué exagerado, tío. Qué exagerado, Willy. Qué exagerado, tío. Qué exagerado. Mira, mira, mira. Qué exagerado, yo. Qué falso la jugabilidad del juego, tío. Qué falso, ello. Tienes que farmear 80 tutoriales para poder jugar. Puta basura de mierda de juego, tío. Better take advantage. El Poliwar es una basura, es asquerosa, hija de puta. Pero el analista de un sinvergüenza que un manipulador, un mentiroso, no tiene ni puta idea lo que hace. Pero claro, el problema es que ahora atacan al analista de B porque ha dicho una cosa buena de un juego de PlayStation. Cuando dice las cosas, inventa las noticias y las cargas gráficas a favor de Xbox, ahí se quedan calladitos como putas perras. Look at me learning. Preparación para la carrera. Y muevo exactamente lo mismo que antes. Con ceguera y me da, tío. Con ceguera. Con el arco y me da, tío. Y me da, Willy. Y me da, y yo, qué falso, tío. Con ceguera y me da, tío. Que así el puto juego de mal hecho, tío. Que te atacan con ceguera los hijos de la gran puta, tío. Puta basura, y yo, tío. Come on. Just you wait. This is the end. This will prove useful. Leave everything to me.
Hostia, de oca a oca tira porque me toca. No le he quitado nada de vida, ¿eh? En serio, Willy, ¿eh? No le he quitado nada de vida, tío. Out of my way! For my kingdom! Not a chance. For the honor of House Wolford. Now I end this. The hunt is on. Y no lo mato, tío. A ver si me pongo al lado. Try this, we win. No lo he matado, tío. El Xenoblade lo tengo reservado. El Xenoblade 3. En julio sale el Xenoblade y sale cuál más tengo. Otro que tengo de la Switch, ¿cuál era? No me acuerdo. En julio salen 2 juegos. El Xenoblade, ¿cuál era el otro juego? No me acuerdo cuál era el otro, tío. Venga ya, tío. Ha curado a los 3 yo, tío. Mira, mira, me mata de un falso, tío. Yo qué falso, tío. A brief rest. Tell me who to kill. Die, you bastard! Time for some sorcery. Yo no sé una puta mierda. Encima la cámara está hiper mal hecha. Don't be afraid. I'll make you proud, grandfather. Come at me! Nada, que no puedo atacar ni una puta vez, tío. I'll be your shield. I fight for peace. Y yo, tío, no voy a poder pillar a los 2 tíos de ninguna manera, ellos. With the powers No voy a in poder me. pillar a los 2 tíos de ninguna manera. I have to do this. I will end this. Try this. This'll hurt. Y fallo todo, tío. Es que está hecho para que falle el juego, Willy. Es que está hecho para que falle el juego, tío. Es que y yo es que no es normal, tío. What a pain. Es que siempre falla. Not a pushover. I won't lose. No, lo voy a mirar, pero te voy a decir cuál es. En julio tengo yo 2 juegos reservados. A ver, mira, voy a mirarlo. A ver, Amazon. Ah, el Live Alive. Sale el Xenoblade y el Live Alive, que es un juego de rol que es de la Super Nintendo que solo estuvo en Japón. Y sale ahora en español el juego. Live Alive sale también con el Xenoblade, los dos. Hostia.
Mira, mira lo que quita de vida, tío. Con el personaje todo mejorado y yo, tío. Nada, y yo, Willy, no lo mato, tío. No hay manera, tío. This battle is ours. Y falla, tío. ¡Qué juego más falso! Y yo, qué juego más falso de mierda. Hijo de la gran puta. ¡Qué basura de mierda de juego asqueroso! Súper falso, tío. Todo roto. Y yo, todo roto el puto juego de mierda. I see a path to victory. Exagerado lo falso que es el puto juego, tío. ¡Qué basura! ¡Que falla todo, tío! For the future of House Le echo sueño, no le hace efecto. Le echo veneno, no le hace efecto. Le ataco, no le da. Con una raya que le queda de punto de vida. Who's next? I'll split you in two. Look at me. Tío, qué learn. falso, I'll tío. show you what I Qué can do. falso, tío. Qué falso. Y no puedo hacer ningún hechizo, tío. En serio, tío. Es que fuerte, tío. Es que fuerte. Qué fuerte. No puedo hacer nada, tío. For my people! You will take not... This is it. You won't beat me. You're in the way. I fight for peace. Ah, claro, esta no puedo hacer a magia, nada. No puedo hacer nada, nada. No puedo hacer nada. We must tread carefully. Victory is within reach. This is the end. From where shall we strike? Death from above! Bit of a bind, this. No llego a ningún puto sitio, tío. En serio, tío, que no, es que no le doy. Ain't over yet. Keep it up. My turn. Out of my way. This battle is ours. Es que una mierda, es que no hago nada, tío. Boogie. Mira, ¿cuántos turnos me va a hacer la sanación? Yo solo puedo hacer un turno magia. Para que tengo que recargarme si no. Y ellos hacen varios, tío. Bajando las paredes. What should I do? Falso, tío.
No, lo que le quito es que no le quito nada con las mallas. No hago nada de daño, tío. Tienes que farmear por cojones. Tienes que farmear para subir de nivel por fuerza, tío. All for victory. Ready for more. I fight for peace. Es que no puedo hacer otra cosa. Please, heed my call. Que es que no. I've been waiting for this. We must tread carefully. A este no lo mato. A este tampoco lo mato. A ese... Es que tampoco yo. Es que no. Es que no ve. No, ya no puedo. Allow me. Dos ataques y mira la mierda que quito. Never underestimate a Rosella. It's not over yet. Away with you! For my kingdom! When a wolf is cornered. No lo mato, tío, tampoco, ¿eh? Es que no lo mato, es que no... Este es mi mejor personaje, Willy. Battle is ours. Y nada, no lo mato, tío. Just gotta do it. No llego, en serio, tío. No le puedo pegar a nadie, tío. Y yo que no le puedo pegar desde ahí, tío. Y yo exagerado, tío. Qué fuerte, no puedo hacer nada, tío. Thank goodness. Qué juego más cutre, tío. Who's next? Embrace death. I have to keep going. Nada, no puedo hacer magia, tío. No puedo hacer magia, tío, no puedo. Dos turnos para hacer un puto ataque mágico, tío. It is time I to can strike. do it. I fight for peace. En serio, es que necesito, tío. Es que, tío, manda huevos. Es que... We will make our ideals reality. We must tread carefully. ¡Hostia! He hecho una técnica, al fin. Ha! That tickled. You're in the way! Hurts, don't it? This isn't good. Never underestimate a Rosella. Que no lo mato, Won't be tío. easy. No lo mato, tío, ¿eh? Le queda siempre un poquito de vida. Away with you! When a wolf is cornered.
to take flight. This ends now! May fortune favor us. I cannot. Retirada, dice. Hostia, se ha curado otra vez. This is bad. Nada, ello, no hay nada que le haga mucho daño, tío. Bit of a bind, this. Ni, no puedo hacer nada, tío, no subo, no puedo atacarle. Es que no es que no puedo atacarle, es que no puedo ni hacer nada, tío. I've got a few tricks up my sleeves. Allow me. Hands. With the powers in me. Tell me who to kill. We must tread carefully. No lo mato, no lo mato, ello, tío. It's over. Let us pry out their weakness. This is our chance. Well done. It's only a flesh wound. Un punto de vida la que darse un normal. Come on! Got something up my sleeve. When a wolf is cornered. Ah, me lo mata. This is bad. No, no puedo hacer nada, tío. Está ahí arriba, no puedo hacer nada, tío. Y yo no puedo hacer nada, tío. Time to take flight. A ver si le hago ceguera, y yo, tío. Ah, pero vamos, esta gente con la ceguera les da igual. Siguen pegando igual. Just gotta do it. Y yo no puedo pegarle, tío, que no puedo pegarle, tío, no puedo hacer nada. Y yo, qué basura, tío, esto los huevos, tío, no puedo hacer nada. We must tread carefully. Into the shadows. I will end this. Con ceguera me da, ya verás. Tell Uy, me who to kill. nada. Lleva a estar todo el rato escondiéndose, tío. Level best. All for victory. Oh, that was for me? That all you got? I'll be your shield. Carefully. Voy para arriba, para abajo, tío. Para arriba, para abajo. Y no puedo hacer nada, tío. I have to keep going. Ready to see it spell? This battle is ours.
admit it. I'm on my back foot. Hostia, al fin hace algo, güey. Nice knowing ya. Un subnormal que de aquí arriba, ella. No me deja hacer... No me deja hacerle lanzaveneno, tío. I will end this. Tell me who to kill. Die, you bastard! There is no mercy on the battlefield. All for victory. Thank you. When a wolf is cornered. Now I end this. To lead. Al fin mató algo, tío. Curses. You only slaughtered them that deserved it. Welcome. Is that all you got? Y yo me cambio la cámara, no veo otra vez nada. To victory! What should I do? Tampoco me deja hacer lanzaveneno de ahí. Obviamente Willy me va a dejar hacer lanzaveneno. Una polla. Ahora falla. Orden del mérito. Should have begged for mercy when you had the chance. Stop! What is the meaning of this? I only came here to talk. You must believe me. Talk or fight, the result is the same. You want us to relinquish our freedom. Yes, it is our only recourse if I'm to save my people. Your people? We live in this land as much as you do. Indeed. Would that there were another way. I am sorry. Pray, put down your weapons. There is no harm to be had from hearing us out. Lady Frederica, your mother was Lady Orlea, was she not? Yes. Ahí le va a contar Just lo as que your pasó. people did, she fled from Hyzant, after which she found refuge in Esfrost. The people of my village bear much love for her. For that, and for that only, I shall lend an ear to your words. Puerta al sótano lo jugó con el ojete del culo, se metía armando y se lo pasaba, se sacaba el platino. El Nintendo Switch no tiene platino, pero él se lo saca. Imagínatelo, el Puerta al sótano, las cosas que hace. Grandioso hombre.
Que tenga que farmear y yo para poder pasar. Me he pasado esta batalla agonizando. No puedo subir a nadie. ¿En serio? A ver, clonero, ¿qué productos tiene? Vea los precios encima de los objetos, tío. Ah, tiene que farmear con las mierdas estas de tutoriales, tío. Tienes que ponerte a farmear combatitos de estos para poder jugar las misiones principales. Porque es que si no es que te fulminan, Dillo. Es que te viene un enemigo cutre porque tiene un nivel más que tú y te pega y te quita la mitad de la vida a tu mejor personaje que tienes de nivel 2 ya. Son 3 niveles lo máximo que hay, pues lo tienes a nivel 2 mejorado y una basura, ¿no? El analista de Anos. ¿No vea para comprar un mando de Play 4, Willy? Los precios que están los mandos de Play 4 ya y que lo tienes que pedir por internet, que en las tiendas ya no están agotados todos, tío. Me cago en su puta madre, tío. €80 el azul, 87 € el rojo, 89 € el blanco. Más barato que hay el de camuflaje, que lo he visto por 45 €, que es más feo que su puta madre de camuflaje, güey. Vas a la tienda, en ninguna tienda hay, tío. $76 el de camuflaje rojo. Ya el año que viene ya olvídate, ¿eh? De conseguir un mando de Play 4 ya el año que viene. $114 el azul. El de un charte azul, 119 €. Bon.
que no vea para conseguir un mando de Play 4 y yo, tío. Antes que saliera la Play 5 se quitaron el stock que había poniendo ofertas de 2 mandos por 100 euros. O un mando 50, cosas así. Y ahora ya, es que no hay mando, tío. Es que en los centros comerciales dicen que lo tienes que pedir. My turn. This battle is ours. Tío, lo mato de uno. This ends now. Come on then. Forward. There is no mercy on the battlefield. I have your back. Much appreciated. Ah, tendremos que farmear. Tendremos que farmear este tutorial 20 veces. House Wolford won't lose. Es lo mal hecho que está. Como tengo 2 o 3 niveles más que ellos, no me hacen nada. Luego cuando pasa al revés, pues te violan. Y los que te violan de una manera fulgurante. 26 de experiencia. My turn. This is the end. I won't lose. You don't stand a chance. One more round. Feisty, aren't we? This might sting some. Defeat is not an option. Now I end this. Time to take flight. This ends now! Let us pry out their weakness. Que queda solo este subnormal, pues no lo podemos matar, porque si no. Madre mía, se vuelve loco también. I have your back. I've been waiting for this. I'll give it all I've got. I will end this. I shall protect you. Time for some research. A cold wind blows. Time to work. Shadows conceal me. For victory! It ends here! ¿Se siguen fabricando? No, ya los mandos no se fabrican. Ya no los tienen en stock en las tiendas de normal, los tienes que pedir de almacén. Y las PS4 tampoco se fabrican. Salió una noticia diciendo que Sony va a fabricar más PS4 y es mentira. El que quiera un mando o una Play 4 que se la compre ahora o luego se la va a tener que comprar de segunda mano o especular.
Y lo que hay sobre esto de mando de PS5, porque claro, los mandos de PS5, eso hay una producción cargada de mando y de consola, y no puedes pararlo ya porque están los materiales comprados. Entonces los mandos, hay más mandos de Play 5 que Play 5. Vale, subí de nivel las armas. Pues mejora esto, ¿no? Sí, porque me pone que puede mejorar. Ah, vale. Vamos otra vez tutorial de mierda ese, para subir personajes, para subir el nivel. ¿Qué pasa, güey? Hombre, es que eso de fabricar una consola, idea de fabricarla, eso no se hace de un día para otro, eso hay que hacerlo con antelación de mucho tiempo, porque eso las fábricas tienen que cambiar toda la maquinaria, cambiar molde, cambiar plancha, cambiar programación de las máquinas. Tú no puedes de un día para otro, ¡pum! Si Sony lo hubiera sabido antes, pues a lo mejor hubieran fabricado más mandos de Play 4, consola de Play 4. Encima antes de eso ha pillado la salida de consola nueva con unos planes, encima el COVID, luego la crisis de los transportes, luego la crisis de la guerra, ahora otra vez crisis de transporte con guerra y otra vez crisis de COVID. Pues no vea la que se está liando ellos, Will. No es lo que se está liando. My turn. Shadows conceal me. For victory! Here I come. Está roto el juego, tío. For the honor of House Wolford. Now I end this. La dejo con un punto de vida ahí. Stay composed. You won't beat me! You're in the way! Es que no te hacen nada los enemigos, es que no te hace, es que está el juego roto, güey. Está súper mal hecho. Está súper mal hecho el juego, tanto para bien como para mal. Time for some research. No me hacen nada, tío. I ain't me too!
strike. That sound strike. For victory. Punto de vida se ha quedado. You're open. Here I come. He stands now. Leave everything to me. Yeah. Forward. Esta es la mía. I'll make this quick. Let us pry out their weakness. You have nothing left. I've been waiting for this. Let me show you what I've learned. Let me help. Now then, to work. Ice wall. I will end this. Into the shadows. Charge. It ends here. ¿Cuánto dinero me dan? Que antes no lo he mirado. ¿1000? 2800 monedas. Y yo aquí puedes farmear todo el dinero que te dé la gana. Está mal hecho los huevos, tío. No, yo me compro un mando porque quiero el mando oficial. Si mando falso, yo tengo un mando de la sofá, tengo un mando blanco ya viejecillo y tengo un mando de estos de Ori y de estas otras marcas con cable. Yo quiero un mando bueno para guardármelo. Porque tengo muchos juegos de Play 4 y dentro de 5, 6, 10 años, cuando vaya a jugar un juego de Play 4 y estén los mandos reventados, pues tener uno nuevo, ¿eh? Yo película, yo hace de tiempo que no veo una película. Y al cine menos. Yo la última vez que fui al cine fue para ver la película Star Wars. Y no iré al cine a no ser que salga una película Star Wars. Y a mí los superhéroes no me gustan. Un mando, hoy en día comprarte un mando de segunda mano es una locura. Porque vas a tener los potenciómetros dañados. Todos los mandos, los potenciómetros se estropean. Todos. Todos. Sea de Xbox. Es que vamos, es que los potenciómetros que lleva la Xbox y la PlayStation son los mismos. Los fabrica la misma marca. Lo hacen en Foxconn de esto y esas cosas. For victory. I will go through if I must. Here I come. Yeah. Come on then. Que no me hacen nada los enemigos, tío. From where shall we strike? Now I end this. Venga, yo me creo que se ha quedado con un punto de vida. You have nothing left.
You won't beat me! To victory! Let me heal your wounds. For one and all. Thank you, friend. Oh, no! Let me show you what I've learned. With the... Oh, no! Time for some research. Free! It's over. Suffer. Leave everything to me. This might sting some. For victory! Take that! Yes! Mira qué cutre mi personaje que no lo mata de un golpe. This battle is ours. This battle is won. For the honor of House Wolford. This ends here! I shall try my level best. You have nothing left. Y yo, es que esto no es normal, y yo que tenga que estar farmeando estos tutoriales, y yo que esto es un tutorial, Willy, tengo que farmearlo para poder seguir la historia. I shall do what I can. Allow me. I will end this. With the powers in me. Time for some research. ¿Quién queda vivo? Ah, mira, aquí queda otro gilipollas. Come on! ¿Se puede mejorar algo más? Ah, esta, puedo mejorar algo. Está el Bluetooth del móvil. Ahora me pedirán nivel 21 para la siguiente batalla, nivel 22, ya verás, y tengo que hacer 5 o 6 combates de mierda. Once we have stacked those sandbags, we should be well fortified against even the fiercest deluge. Leave it to me. This old wolf has some vim in him yet. No veas máquina, ha puesto él todos los sacos solo, ¿eh? Phew. Haven't used some of those muscles since before I can remember. I must say, when I saw the enormity of the task before us, I did not think we would finish in mere bells.
I had braced myself for a full day of labor, at the very least. Thank Benedict for that. We'd still be searching for weaknesses in our perimeter had he not been guiding us. Indeed. But let us not understate Eridor's feats of strength. Come now, Eridor. How many times must I tell you to be delicate with the sandbags? We only have... Ahora va un ataque de lumbago. I hear you, I hear you. I'll treat him as delicately as my lady love, in the absence of one. Now is not the time for jests, Eridor. If you don't want me complaining and you don't want me jesting, then I guess I'll just shut my mouth. To hear them trading barbs like children, you would never think they work so well together. Wisdom and strength. Two pillars that keep House Wolfort standing strong. Wisdom, eh? He wasn't always that way. Took him plenty of failing to get where he is now. I find that difficult to believe. Is there something you wish to share with us, Eridor? Might be. Maybe you've forgotten the folly of 20 years past, but my mind is a steel trap. And what's our task for today? We are to deliver this message to Lady Destra with all haste. Seems simple enough. Send a bird. I would not trust a bird in this rain. A horse would be more reliable, and swifter besides. Is that so? I respectfully disagree, my friend. Either way, I'm not going to be the one nursing you back to health if you catch the chills. Shall we make it a wager, then? Send a bird, and we shall see who reaches Lady Destra Todos los first. mandos fuera de stock, You head huele. first, hurry. What? Benedict. Off he goes. Well then, where are those damned hawks? As I recall, Benedict arrived at around the same time as the hawk. If it were a sunny day, he might have won. Ah, the folly of youth. Many of our best days were spent in Lord Simon's service. We made many such wagers, in an attempt to get into Lord Simon and Lady Destra's good graces. I remember when... I believe we have had enough reminiscing for one day, Eridor. Don't be such a harsh taskmaster, Benedict. Where's the harm in a story? Ask me that again when the floodwaters break through our meager fortifications. There is much to do and little time to do it. Wouldn't you agree, Anna? Me? Old friends or old enemies? Sometimes it is hard to tell with those two. Whatever the case, our work's done for the day. And there's nothing like a hard drink after hard labor. You two care to join me? I would love to. Please, regale me with more tales of your youth. I see no harm in one drink. Let's be off then. Shall we invite Benedict along? You'd only be wasting your breath. Now that you mention it, I do not believe I have ever seen you two sharing drinks. Spirits cloud the mind, so I rarely drink. When I do partake, however, I prefer to do so in quiet. I fear Eridor would only spoil that.
Y ahora se me peta la aplicación. Hostia, es que tengo una maldición, no voy a poder comprar mando la Play 4, Willy. Tengo una maldición con el mando, tío. Ahora está la aplicación esto aquí pillado. Y yo me cago en tus putos muertos, tío. A mí me gusta más el mando de la Play 4 que el de la 5. Me he comprado el rojo por 55 euros, valía 60 en el game. Pero claro, me lo tienen que traer del almacén para recogerlo en la tienda. Lo compré en MediaMarkt a 60 euros y trajeron el paquete, los hijos de puta, los repartidores, que son unos hijos de la gran puta, que lo devuelven porque no estaba... La dirección estaba mal. Hijos de la gran puta, si he comprado en el MediaMarkt un montón de juegos, consolas y todo, me la han llevado a la misma dirección. ¿Cómo que la dirección está mal? Me dio toda la puta rabia. Digo, sí, pues ahora lo cancelo, que os den por culo, lleva de vuelta. Y lo he puesto de vuelta y media a la puta porquería del sistema de reparto que utilizan, güey. Envío gratis y tiene una basuras que utilizan de Tipsa, de no sé qué, no sé cuánto, de basura de empresas de estas de transporte cutre, inventar, que son unos tíos que han cogido un almacén y los reparten en una furgoneta, y cuando no les da tiempo a enviar una cosa, se inventan, no había nadie, la dirección está mal, he pegado y no me han abierto, ven a recogerlo en el polígono industrial no sé dónde, una puta mierda para ustedes, hijos de la gran puta. Luego, no cubrimos los gastos. Sí, no cubrís los gastos y trabajáis. Venga ya, acuéstate. Si tú no cubres los gastos, tú no trabajas, gilipollas. Te vas a otra cosa. No cubrimos gastos, dice, ¿eh? No cubrimos gastos. Me cago en tu puta madre. No cubrimos gastos. Si no cubriera gastos, no estuviera trabajando. Yo voy a trabajar, me dice que me voy a gastar más dinero en trabajar, que lo que voy a cobrar, no trabajo, me busco otra cosa. Es que no. Es que hay trabajo de camarero, de lo que sea. Tú no vas a trabajar para perder dinero, ni tú ni nadie. Nadie. Pasa que claro, trabajo a pérdida, pues cobra más dinero por tu trabajo. Claro, llega el game, llega cualquier empresa y dice, vale, ¿tú a cuánto me dejas los paquetes? Y dice, yo te los cojo a 1 euro. Luego llega la otra empresa de Pepito de los Palotes. No, yo te lo voy a hacer a 44 céntimos. Pues no. Pues yo prefiero que me cobren 2 euros por el envío a que sea gratis, que no me lo manden a mi puta casa y que lo dejen en la casa del vecino o que lo dejen en la panadería o cualquier puta de mierda. Y una empresa como MediaMarkt que trabaje con sinvergüenzas, estas gentuzas, que no vea. Pero vamos, que son sinvergüenza, tío, que se ve vídeo de robando las PlayStation. Llega lo primero que hacen es, como tengo prisa para irme a comer, paso con la furgoneta delante de tu casa, paro la furgoneta y arranco. Es que encima ayer pasó eso, tío. Pasó eso, estaba esperando el repartidor y justamente cuando salgo me veo un repartidor de otra empresa que para delante de mi casa, pero paró, pum, para un segundo y arranca. Digo, ya está. Mira, hijo de la gran puta, tenía que entregar un paquete y como va con prisa, que eran las 2:30 de la tarde, tendrá que ir para su casa a comer y el hijo de puta no hace su trabajo. Pues te coge y vienes después. Hijos de puta, yo la puta gente, esta asquerosa basura, y yo, tío, no trabaje, hijo de puta, si no eres capaz de tu trabajo. Pero ¿cómo tienes la poca vergüenza de coger coche, parar, para que pongan el GPS que has parado? Y no has llamado a la puerta ni has hecho nada, tío. Qué puto sinvergüenza. Qué puto. Debería caérsete la cara de vergüenza y quedarte sin trabajo, tío. Sinvergüenza. ¿No te ha dado tiempo? Pues lo haces después. Lo haces después. Si yo me tienen que traer un paquete y me dicen no podemos traértelo hoy, te lo traigo mañana sin problema. Prefiero
que me lo traigan mañana. El problema es que no te lo traen y luego te dicen, no, el paquete no había nadie en casa, tienes que llamar por teléfono para hacer la segunda entrega. Ya ellos, como a ellos no te interesa, lo que quieren es que tú vayas a la empresa y lo recojas tú y la empresa. Y si la empresa estuviera al lado de tu barrio, vale, pero la empresa está en los polígonos industriales en el Quinto Pino, ¿eh? Basura, y como por todo ese coraje, preferí devolver el mando. Y ahora tardan 15 días en devolverme el dinero. Y yo, pues me da igual, y me he comprado el mismo mando en el game a 55 euros, gastándome 5 euros en punto porque es el mismo precio, 60 en verdad. Pues me da igual, prefiero aunque tuviera que pagar más. Sin vergüenza de las empresas de... Yo que cada vez que me mandan un paquete por mensajería privada, es que le temo, tío, es que le temo, tío, le temo. Es que siempre hay problemas, y yo, Willy. Y no te podían llamar por teléfono y decirte, ¿hay alguien en casa? Como hacen algunos repartidores. Claro, con lo que cobran, pues no tienen dinero ni para llamarte por teléfono, tío. We would ensure that Hyzant does no harm to you or your people. Apologies, my lady, but you are in no position to be making such promises. Else we would not be having this conversation. But You have the right of it, and for that, I am sorry. However, I implore you to look to the future. Hyzant will stop at nothing to see you return to the source. That much is plain. If they were to decide we were no longer of use, they would crush us and attack this village shortly after. However, if we were to gain the trust of Hyzant's most powerful, then we would be better positioned to see all the Roselles saved. And how much suffering would be made to endure until that day came. How many of us would fall? The future may look bright from your position, but we are not accustomed to such lofty heights. Jerome, please. Enough, Lord Saranawa. He clearly isn't interested in listening to reason. We've got other ways of making him cooperate, though. The sun has set, but on the morrow this matter will be decided, one way or the other. If you would stoop to force us from our homes, we will not be made to leave without a fight. No, it will not come to that. We'll find a way that makes every party satisfied. Please just allow us to speak further. My lord, I am not deaf to your pleas. In fact, I often dream of the day when we can leave this humble village and walk the city's streets without fear. However, returning to the source would mean sacrificing what little pride we have, what little life we have. But your dream could be made reality. We would fight to see you free. And then how long would we dream in servitude of the day you won it? Jerome, you said my mother's name before. Were you well acquainted with her? I was not, unfortunately. My parents, however, often spoke at length of her inspiring leadership at the time of the uprising. Without her, my people would have never made it alive to see the Wolfort domain. I never knew. I only heard that she fled Hyzant. Not that she had such an instrumental role in the fight for your freedom. She was a strong woman, in both body and mind. Ahora me va a decir que tengo que entregar también a esta, She carved a farewell scar into the statue of the goddess. The statue that towers over the source. I've never heard that story. Of course you haven't. Hyzant would never let such blasphemy leave their borders. But we saw it with our own eyes. And so, the story lives on. Lady Orlea roused our people to action with these words, it is told. The Holy State's teachings are false. The goddess's blessings spread across all Norzelia. The blessing of the true goddess. The blessing that shall be the key to the chains that bind our people. The true goddess?
What blessing does she speak of? Would that I knew. The others tired of fighting, and parted from Lady Orleia to lead a quiet life. A safe life. 'Tis a decision some still regret to this day. Perhaps that blessing would have given us the means to topple Hyzant's tyranny. It isn't too late to get to the truth of the matter. Tell us what you know of this blessing, and we'll help you find it. You mean to say you believe the story? Those were simply words used to ignite the fire of a desperate people. Isn't it at least worth considering? Lord Serenoa, I'm sorry. I've told you all I know. Now, night has come, and we must rest. For we know not what the morrow shall bring. Jerome, wait! I see now you do not stand atop lofty heights. You struggle just as we do for any scrap of salvation. Indeed. Do not lose heart, my lord. You may be head of our house, but we all share the burden of El calvo no trabaja en su vida, nunca ha trabajado. If blood is to be shed, then we shed it together. In this, we are one resolve. We mustn't resort to anything dire yet. I shall try to make Jerome see reason. Yes, my lord. Groveling in the dirt. I suspect we've all been brought so low. ...80 cinemáticas, Willy. Pi, 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 pi. Is it true that a Rosellan village exists within the borders of the Wolford domain? It is, though I have never been. Lord Simon granted asylum to the Roselle who fled the source. Then an acquaintance of Lady Orleia's is sure to be among them. Perhaps a visit is in order. I've only the faintest memories of her now. She was my father's mistress, and a Rosellan. She shared the history of her people with me when I was a boy. The details escape me now, of course. How unexpected. I did not believe you cared a whit for lineage. Else you might have thought twice about using your own sister as a bargaining chip. Ha! And so you object. Why? On the grounds that you too are a sister? Está celoso. Do you believe you are worth more than your brothers, who gave their lives trying to free you? I'm worth a damn sight more than the man before me, who toys with the weak to feed his own ego. Well, well. Clearly, I've underestimated you. I may be powerless, but I am not weak, and I would endeavor to change the former. That will do. Frederica feels the same, no doubt. She takes after her mother that way. I should sleep with one eye open, lest you turn on me next. Huh. Speaking of, 'tis time we retired. The hour is late. Come, Cordelia. Very well. Va a zumbársela, ¿eh? Se la está beneficiando, Willy.
Más cinemática. What are you doing out here alone? Sleep eludes me. I take it you've had no better luck than I. I must find a way to move Jerome to my way of thinking ere the sun rises. You've changed, my friend. You've grown. And in such a short time. You are the natural lord of your house. Even in these trying times. Jerome leads his people well too. The depth of his loyalty to them is plain to see. Even Minister Exham acts with duty and purpose. And in his own way, so does Gustadolf. Whether it be for your ambition, for your country, or for your people, you all act with hearts unclouded by doubt. And what of me? A whelp with delusions of vengeance, fumbling to make my meager wishes a reality. All the while, my sister and my subjects suffer, and I am helpless to offer them succor. There is naught I can do but hide behind this mask and take what comfort I can from the company of friends. Se cae el mando y mira lo que lía, Willy. There is naught I can do but hide behind this mask and take what comfort I ¿Cómo can. quito esta mierda? There is naught I can do but I am lost. Roland, I realize times are difficult. But you're too hard on yourself. You bear the heaviest burden of us all. Nonsense. You share the same burden as I. The lives of many rest on our decisions. Aye, that is true. But so it is with those who would lead. Yet, this time, the only path I can offer Jerome is one of hardship. I understand. Lo está escuchando todo. However, I believe there is no man who intentionally sets out to harm another. And there is no man who is glad to serve at another's beck and call. Yet the wounded and the Merienda conquered exist tumba, in droves. The powerless are made to serve the powerful, to be tormented at their whims. Such has it ever been. Perhaps it's the way of the world. Perhaps it will twist and distort until it is so, to thwart our efforts to the contrary. No, we aren't as helpless as you think. We are bound by naught but our own will, and the barbarity of the past can be brought to an end. Hombre, la familia, el cargo, la familia, bueno, los que conocemos, el hermano, estos los dos no estamos viendo la cabeza, ¿no? No hace falta estudiar un graduado. Well said. My apologies for being so maudlin. If there is indeed a path to a better world, we shall find it. Together. Might I join you? Jerome, how long were you standing there? Long enough, but you needn't worry. While I am surprised the prince yet lives, I shall keep the news to myself. What interests me more deeply, however, is this path to a better world. How do you propose to find it, Lord Serenoa? I haven't figured that part out quite yet. I know that it will forever remain hidden if we let it, however. Jerome, this I swear to you now. House Wolford will never draw steel against you and yours. I believe you. Que no, y ya lo ha hecho. But I also believe that no amount of words will convince us to leave this place. And if we stay here, then you will have forsaken your duty to the Hierophant. Even if it comes to that, we will not resort to force. Lo que tienen que hacer es huir y ya está. Que huyan. That is heartening indeed. I believe I have taken my measure of you two, and I do not find myself wanting. Que huyan para el norte. Then we shall talk openly. Thank you, Jerome. 'Tis too early to thank me, my lord.
I cannot speak as to how the discussions will conclude. However, I shall do all in my power to bring us to a conclusion that avoids bloodshed. House Wolffort and the Roselle arrive at a fragile understanding through fraught and often heated negotiations. The Roselle naturally refuse to return to the source. Serenoa, wishing to avoid seeing the Roselle repatriated by force, convinces their young leader Jerome to meet the next morning for further discussion. A la mañana siguiente. No one has come. 'Tis strange indeed. We spread word that all Lo han were to matado meet a at todos. first light. Let us wait O a han moment huido. longer. The foul weather is surely the source of their delay. Even so, I expected to find at least one O lo han person matado here o when han I huido. arrived. I shall see for myself what keeps them. Jerome, you must help us. House Telior lays waste to the village as I speak. What? O sea, elijamos lo que elijamos, pasa lo mismo, Dare Willy. you deceive us? I swear to you, this is not my doing. Come, we have Y ahora to put vamos a stop luchar to this. contra ellos y otra vez van a decir que somos rebeldes, que no sé cuánto, en serio, tío. Qué falso, entonces este juego pasa siempre lo que pasa, ¿eh? Qué falso, tío. What do you think you're doing? Helping? The Roselle left me no choice when they refused to comply. Surely they will accept their fate once they see the consequences of their defiance. This is House Wolffort's sovereign land. Cease this senseless slaughter at once! So it is. For now. But what will become of it when I inform Hyzant of your treachery? I shudder to think of how the Holy One will respond upon hearing you've cast your lot with the Roselle. It's pissing down like a drunkard. Can we just kill them already? Hear that? Your time is up, Lord Serenoa. Yo la pasta a la PS4 nunca. We shall take the Roselle by Porque yo force. iba a vender la mía. I trust you've spoken your piece. Entonces yo me compré la PS4 Pro y desde que me la compré hasta que salió la Play 5 la tuve tal cual y luego la vendí. I won't see the Rosellan people forced from Las their consolas están hechas para no tocarla, para no abrirla. Ahora si tú la quieres abrir ya, pues no la vas a vender ni nada, te da guapo. What? Esto es lo de los pastatermísticos. Hace más el limpiar la consola, porque si la consola tiene mucha mierda, sí que lo va a notar. Pero la consola está hecha para que no se abra. Están los fanboys de la pasta térmica. Todo se arregla con la pasta térmica. A mí me da un coraje eso, los de la pasta térmica. Que te pica el culo, pasta térmica. Que te ha salido un cáncer, pasta térmica. Que me quiero comprar un mando nuevo, pasta térmica. Voy a echar una meada, güey, pasta térmica.
el móvil, güey. ¡Ay, güey! ¡Oh! Echa un pedazo de zurullo, güey, para el calvo. Le cae al calvo en la cabeza y le crece pelo, güey. Lord Serenoa, you would fight for us? Of course. I made a promise and I intend to keep it. Holy One's order or not, we have no intention of raising arms against the Roselle. We don't. Someone with less compassion in their heart might have. Serenoa. I cannot thank you enough. Let me fight alongside you. Fools! I knew you would dare to disobey the Holy One's commands! Looks like this job just got more interesting. What do you want me to do, Silvio? Kill them, Rufus. Mátalo a Kill them todos, all if you must. All right. But just so you know, full service don't come cheap. Block off all paths out of the village. You want a bloodbath? You'll have one. See where your idiotic ideals get you in the afterlife, Serenoa Wolffort. ¡Joder! Vamos, ahora me he equivocado de botón. Me cago en la puta. Como la Play es un botón para seleccionar y el Nintendo Switch es al contrario de todo el mundo. Already cut off our retreat. There's only one way to protect the village. Defeat every last enemy. We must Estamos end this rodeados, here. tío. My turn. Into the shadows. Charge! This battle is ours. Come on, then. Me cago en la puta ellos, tío. Se ha vuelto loco esto. Prepare to die. Yo, ¿por qué me cambié la cámara, tío? Si están jugando los NPC, ¿por qué me cambié la cámara, tío? Allowing me free reign to kill. Joder, y yo, tío, me cambié la cámara. Helping out old Hyzant by way of exacting personal revenge? What a gentleman.
May your legacy wither and die. Tell me who to kill. For the honor of House Wolfort. Wait your turn. I shall try my level best. We must stay vigilant for the future of House Wolford. Then where shall we strike? Bastard! Ha-ha! You won't beat me! Shall we begin? Victory goes to the Queen. Splendid. My growth is plain to see. Venga, me lo matan. Allow me. Vamos a ver cómo lo hacemos, güey. Aquí hay dos tíos. Ladies, heed my call. So, it falls to me. Yo la cámara hay unos puntos que flipa, tío. Ya está, ya lo han matado. Ya lo han matado hoy. Así de sencillo. Y no llego a ningún puto sitio, Willy. No llego a hacer nada. You won't escape. Sound strike. Y no he envenenado al tío. Es que hijo de... Suffer. My turn. This is where you fall. Prepare to die. You will not leave here with your Leave lives. everything to me. All or nothing. Well, congratulations are in order. Nice! You've done it now! Then where shall we strike? You've made a great Y falla, tío. Who's next? Oh, no. I'll take you Está on! muerta la tía. No le puedo atacar. Y yo, tío, no puedo atacar nunca. A ver si lo puedo tirar, Willy. Venga, ya.
Me ataca a 3, hijo de puta. Él se llega. All for victory. Splendid. Where was I? My research bears fruit. Se había salvado, tío. Se había salvado, y yo. Y me lo mata de rebote, tío. Venga, venga ya, de verdad, ¿eh? ¡Venga ya, Willy! 137 de daño. 137 de daño. Venga ya. Y encima te lo deja el personaje. Es que de verdad, qué basura juego, tío. Es que estoy a punto de quitarlo de decir. Es que lo pisoteo el juego, tío. Es que es súper falso yo el juego, tío. Es lo más falso que he visto en mi puta vida, tío. Qué puto falso, tío. Qué falso, qué basura, tío. Qué basura de mierda, tío. Putrefacta, Willy. Y ese también está. Y ese también, pues. Es que de verdad, que es falso, tío. Que es falso, que es falso, tío. Que es falso. Qué asco de juego, tío. Qué puto asco de juego, tío. Y yo de verdad que tienes que farmear 80 niveles para poder pasarte el juego en nivel normal. Es que... Qué basura, tío. Yo, qué puta basura, tío. Qué puta basura. Qué puta basura, tío. Away with you. Basura. For the honor of House Wolford. Mira, mi personaje machetado y mira la basura que no hago nada, tío. Es que tienes que subir un montón de niveles farmeando. Es que no puedes hacer nada, tío. Es que no puedes hacer nada. Es que es imposible pasártelo como no farmees. Es imposible pasártelo sin farmear, yo. Una exageración. Imposible, tío, imposible. I see a path to victory. Es que de verdad, tío, es que es falso. Stay composed. Victory is assured. Nada, tío. Es que ni qué rabia, tío. Me entra la gana de reventar el mando. Qué falso, tío. Qué basura, ello. Con lo basura que es el juego. Que tenga que estar repitiendo los combates, farmeando, tío, para poder jugarlo. Y es que es increíble, tío. Increíble, Willy. Y no mato, yo no mato. Y no los mato, tío. No hay manera de matarlo, tío. No hay manera de matarlo, tío. No hay manera, tío. No hay manera de matar a nada aquí. Es que imposible, tío. Sin farmear, imposible. Son más enemigos, tienen más daño, más defensa, más esquiva. Que no puede, tío. No se puede, no se puede. Como no farmee, no puede. No puedes, tío. Sin farmear no se puede, güey. Y yo el combate no lo puedo ganar. Y no puedo darle al pausa y salir del juego. No se puede, no se puede. Tienes que terminar el combate por cojones. Gane o pierda. Qué puta basura, tío.
basura. Encima, claro, le vas a poder... Es que, de verdad. Es que basura, tío. Está mal hecho. How about this? Prepare to die. May your legacy... That did it. Tell me who to kill. Embrace death. Sheer goal. No puedo quitarlo, tío, no puedo quitarlo. Y yo, tío, no puedo quitar puto juego, tío. No le puedo dar a volver a empezar la partida. No se puede. No se puede, y yo, no puedo. No puedo. ¿Te va mal el combate? ¿Quieres reiniciar? No puedes, por cojones te lo tienes que comer con papas. No se puede, y yo, no se puede. No se puede, tío, reinicia. Este juego, 60 euros, vale. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. Take this! Did you see that? For my kingdom! Benedict. Let me show you what I've learned. Y yo que no puedo ganarlo y no lo puedo quitar. Es que impotencia, de verdad, que impotencia de basura, tío. Qué puta basura, tío. No se puede, tío, que no se puede quitar, no se puede. No se puede quitar, no le puedo dar a salir al terminar. ¿Quiere que termine la batalla? No. For my people, never underestimate a Rosellan. Cámara rápida, dándole al pause para que me maten ya de una vez. Porque no hay manera, tío, no hay manera. No hay manera, tío, no hay manera. Está muy bien hecho el juego, tío. Está muy bien hecho, tío. Aquí todo el rato, dándole al pause. Cámara rápida para que me matan de una vez. A ver si me matan de una vez. Encima ahora no me matan, y yo, tío, ahora se van a tirar media hora para matarme porque está el personaje allá arriba, tío. Es que es increíble, tío. Es increíble, güey. Y ahora media hora para matarme, güey. Mira encima la inteligencia que... Victory is mine. Ahora media hora para que me maten, ellos. Ahora media hora para que me maten, huele. Luego te matan de un golpe, ahora no pueden matarme, tío. Es que en serio. Es que bien hecho está el juego. No me matan ahora, ellos. Y no me matan ahora. Prepare to die. En serio, tío, me estás diciendo que tengo que farmear, tío. Es que no. Es que no, tío. Es que de verdad, tío. Es que te lo tienes que comer, tío. Es que paso, lo pongo ya. No, estaba puesto en normal. Está difícil, normal, fácil y muy fácil. Voy a poner en muy fácil para... Pues es que no me sale de los huevos farmea, tío. Lo voy a poner en muy fácil. Es muy fácil. Y no voy a farmear, no voy a hacer ni un farmeo, tío. No me sale de los huevos un juego que es una puta basura de mierda, tío. Tenés que farmear tutoriales. Y yo tenía que farmear tutoriales para pasarme esta basura de juego. No me sale de los huevos, tío, perder más tiempo. Bastante voy a hacer con pasármelo. Que me queda un capítulo.
No me sale de los huevos, tío. No me sale de los huevos farmea. No voy a farmear. Basura juego que no tiene trofeo, no tiene nada de nada. Que no tenga, y yo, que en un juego no tenga un botón para salir al menú principal. ¿En serio? ¿En serio me está diciendo? No hay manera, no se puede. Cuando estás en el combate no puedes salir al menú principal. No puedes cancelar la batalla. No puede, no se puede. Está muy bien hecho el juego. Está muy bien hecho. No se puede quitar el juego. Más quisiera este juego llegarle a Arturo al Final Fantasy Tactics, ¿eh? They've already cut off our... Your orders? I won't lose. Nivel de dificultad. Muy fácil, te quita menos vida. Muy difícil, te quita más vida. Te pide nivel 20 para esta misión. Es que esto va por niveles. Esto es como en el The Witcher 3. Como un enemigo tenga un nivel más que tú, te comes una polla. Te comes una polla gorda. Como tú tengas 5 niveles más que un enemigo, no te hace nada. Te quita 1 de daño. Te quita 1 de daño, tío. Te quita 1 de daño. Súper mal hecho el juego. Mira el daño que le hago ahora. Mira el daño que le hago por cambiar la dificultad. Mira, esto es la dificultad del juego, Willy. Jugando en normal, le quito 30 y pico. Jugando en fácil, mira lo que le quito, Willy. De 202 pasa a 68. Esto es la dificultad del juego. Los juegos en normal tienes que farmear. No, si no, no puedes pasarte los juegos. Tienes que farmear. Tienes que hacer encima el farmeo. No es que te diga, mira, te voy a poner unas misiones secundarias, guapa. No, no. Es tutoriales. El juego este no tiene misiones secundarias ni nada. Es un combate por capítulo y son 13 o 14 capítulos. 13 combates hay en el juego. 13 combates hay en el puto juego. Eso es la jugabilidad del juego. Qué falso, tío. Qué falso. Qué basura, tío. Se supone que el juego te lo tienes que pasar muchas veces para ver toda la historia, ¿eh? Me voy a pasar una polla. Ya estoy haciendo un esfuerzo. Esto porque me ha dejado cambiar la dificultad. Si no, lo quitaba ya. Yo no voy a farmear, tío. Tengo poco tiempo para jugar juegos y me está diciendo que voy a farmear y yo... Pero, vamos a ver. Mira el daño que le hago ahora. Que este es un NPC fuerte. Mira, está mal hecho el juego, tío. No está mal hecho el juego, tío. We must stay vigilant. From where shall we strike? Now I am. Qué falso, tío. Ahora me atacan y no me da, Willy. ¿Por qué? Porque el juego está roto. Pues ahora no te da. No te da, Willy. Directamente no te da. No te da, ¿por qué? Porque ha cambiado de dificultad. Juegas normal, tú atacas, no le das. Cool heads shall prevail.
My thanks. One step closer to Pero es que quiero pasarme el juego, quiero terminarlo. Que me he gastado 55 euros en el puto juego. Y ya me queda un capítulo 2 nada más. Just you wait. Y falla. I fight for peace. Ahora llegan a perpiñar los ataques, ¿eh? Ahora mira, los ataques llegan hasta más lejos, y yo, tío. Es que es súper falso el juego, tío. Now then, to work. Come on. This is quite the Te dan hasta más experiencia, ¿eh? Es que increíble. Mierda, ahora no me quitan nada de vida. Maybe next time. Mira, mira, ahora fallan todos los ataques, ¿eh? Ahora fallan todos los ataques, es que es increíble, qué bien hecho esta dificultad el juego. Me encanta, tío, lo bien hecho que está. Ahora lo envenenará seguro, ¿no? Claro, ahora lo envenena, vamos, y crítico, ¿eh? Envenenado y crítico, huele. Como le hago otro crítico, mira, y crítico otra vez, Willy. Que dos críticos ahora. Victory is mine. I shall have to thank Hyzen. May your legacy wither and die. For victory! Remember my name. Now it's my turn. Y falla, ¿eh? Que es que increíble. Qué bien hecho está el juego. Venga, venga, qué falso. This battle is ours. Buena la flecha a Perpiñán llega la flecha. Exagerado, Willy. Te lo pone hiper falso. De edificio te lo pone hiper fácil de falso, tío. No hay término medio en este juego, ¿eh? No hay término medio. You've done it now. I shall try my level best. Just you wait. Let me heal your wounds. Be at ease. Tides are turning. Menos mal que nada más un capítulo 2. Son 4 horas de cinemática quedan. 4 horas, poquito, ¿no, Willy? 4 horitas, que son 4 horas, Willy, eso no es nada. 4 horas de cinemática de gráfico de Super Nintendo. Ahora los ataques llegan más lejos.
El daño me hace nada. Mira, crítico y por la espalda y ahora no me quita nada de vida. Es que vamos, es que esto se gana solo. Es que ni veándome ganar, me gana, ¿eh? Ahora esto lo mato. Al otro lo echo veneno. A ver si me pongo aquí, los pillo a todos. Y todos muertos, ¿eh? Qué hiper falso, tío. Just gotta do it. All right. But where shall we strike? Ahora va y falla, ¿eh? Come at me. No le puedo hacer nada a nadie. To victory. I see a path. Bueno, ya no voy a tener que hacer más tutoriales de mierda. Your defense is weak for the future of House No se ha muerto. Maybe next time. Just you wait. So, it falls to me. Yes, very effective. Let me heal your wounds. stratagem is superior. Me ha dado un librazo, ¿eh? Let me show you what I've learned. No, no puedo hacer nada. Si es que el problema no es los gráficos, el problema es que el juego es una puta mierda, tío. Que hay 12 o 13 combates nada más en todo el juego. Y hay 10, 15, 20 horas de cinemática. Allow me. For victory. For the honor of House Wolfort. Ha! This battle is ours. Focus. It's only a flesh wound. House Wolfort won't lose. Look at me learning. Just you wait. I shall try my level best. You have nothing left. I will end this. Lane, heed my call. Where was I? Toma por culo, muérete, hijo de puta. Shall we begin? ¿Queda alguien vivo por ahí? Ese que se va a morir ahora envenenado. Be at ease. My growth is plain to see.
Prepare to die. Time to work. Into the shadows. My turn. Then where shall we strike? This battle is ours. Muérete, hijo de puta. This cannot stand. Just you wait. Basura, tío, para tu casa, asqueroso. A ver si lo matan ahora, ellos, tío, de verdad. Se ha muerto. Pero se ha muerto de verdad, ¿no? Se muere ya de verdad, el asqueroso, tío. No, ve si te dan cosas ahora, ¿eh? Madre mía. Y yo que he tenido que repetir ante una misión 3 o 4 veces para subir un nivel de mierda. Un tutorial. Wonderful. Just wonderful. A dead man can't pay me my dues. Will you seek your vengeance for him upon us? Ahí se me uno a vosotros. Not for free, I won't. Besides, I ain't gotta lift a finger. You lot are finished. Silvio sent word to the others ages ago, telling them House Wolffort disobeyed orders. Y es mentira. What? The Hyzantians will be here any minute now. I'd wish you good luck fighting them, but all the luck in the realm won't save you now. Y no lo matan, tío. 2 veces lo han dejado irse ellos. Entonces, ¿qué juego más falso? No, que va, no. He's not but a mercenary. Que se marche, ya no la ha liado 2 veces, In ¿eh? any case, our main concern is the Hyzantian forces. They charged us with this mission as a test of House Wolffort's loyalty. If they suspect we cannot be brought to heel, they will set upon us with the full might of the Holy State. And we cannot hope to win against their armies. Qué falso, tío. I know that. There's nothing else left for us to do. Nothing but to fight and die. Do not abandon hope yet. We must find some way of surviving this together. There is no such way, my lord. No. There is one. We go to Hyzant. We trust House Wolffort. Huh. Have you lost your wits, Jerome? You've seen for yourself, haven't you? Wolffort has never abandoned the Roselle. Not 30 years ago, and not now. They defied the Holy One and fought to defend us. It may take some time. But as long as House Wolffort stands, there's hope for our freedom yet. We'll just have to hold out under Hyzant's thumb until then. I see no other way for our people to survive. My mind is El viejo, tú vas a caer primero, nada más que llegue allí, si es que llega te van a matar. Then I shall do the same. That's right. The key! Find Lady Orlea's key in our stead. That'll secure our freedom. I just know it. Is this truly what you wish to do? Whatever Hyzant or the Source has in store for us, we can take it. As long as our allies are out there fighting for us, we will never give up hope. And we can trust you to fight for us, can't we, Lord Serenoa? Jerome. Of course. I promise you will be free. And we are in your hands.
sure about this, Benedict? I have no qualms doing whatever it takes to avert disaster. Se vino el desastre, güey. Serenoa squarely defeats Silvio and his forces. Jerome and the others are moved by House Wolfort's valiant fight to defend them. But knowing they cannot fight forever, the Roselle decide to place their trust in House Wolfort and agree to relocate to Hyzant. Roselle in tow, Serenoa and his retinue return to the Holy State. Yo voy a termina esto ya, de verdad, ¿eh? Mira que podemos subir un personaje de nivel. Aunque vamos, ahora da igual. Ahora es súper fácil. Ahora es demasiado fácil. Es que ahora es autoplay ya. El fragor de la batalla. Otros, a ver si nos da un objeto para subir de nivel. Ahora esto es autoplay. Ahora es ver cinemática y autoplay en un juego. Esto también hecho. 77 turnos como máximo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Your orders? Allow me. It's over. Es que ahora los mato, ¿no? For victory. Ahora los mato, nada, tío. Me cago en la puta, llego a saber, le pego. Ouch! The hunt is on. Didn't see that coming. Stay out of my way. No! For the honor of House Wolfort. Lo mato de uno, ¿eh? I shall try my level best. That seemed to work. Al viejo que no quita nada de vida, mira lo que he quitado ahora, Todos los putos enemigos te envenenan. Tienen armas podridas. Los cabrones. Ready to see it then. I've been waiting for this. Y yo, qué roto está el juego. Out of my way. Muerto, reventadito, tío. Cool heads shall prevail.
On and on. Whew, thank goodness. Whatever it takes. Tengo en el equipo al gilipollas este que no vale para nada, tío. I will end this. Lane, heed my call. Now then, to work. Come on! Muere, hijo de la gran puta. Further the arcane arts. Your orders? It's over. Venga. Shadows conceal me. Sigilo, güey. Damn! Yo no mato con ninguna, tío. Away with you! Venga, encima fallo, tío. Encima fallo, yo. This battle is ours. Aquí es todo perder el tiempo, Willy. Voy a coger este cofre y voy a coger el otro. This ain't good. From where shall we strike? Yo no puedo meterle zambombazo. Abrimos toda esa mierda esta. This is our chance. Don't be afraid. You did it. Muere, hijo de la gran puta. Let me heal Qué your lento el wounds. juego, tío, qué lento. Allow me. Strike while the iron's hot. Este es como el de antes, le quita un punto de habilidad. Away! I fight for peace. Lucho. Lucho por la paz. Ok, luchas por la paz. Vale. Yo te creo, hermano. So, it falls to me. No muere, tío. Por un punto, tío. Done it now! Shadows conceal me. Mira para allá.
stand a chance. This ain't good. What are you and your have cups my about? thanks. Well, congratulations are in order. Time to take flight. Amor. What over here? ¿Y a quién queda? No queda nada. For the honor of House Wolfort. Qué gilipollas de aquí. ¿En serio, tío? All for victory. No veáis yo qué lento el juego, tío. Damn it! I'll take it from here. ¿Quién queda? Allow me. With the powers in me. Muerta. Help me, please. I shall do what I can. Allow me. You saved my neck. Experiencia que me da. Time for some research. Mira que queda un subnormal todavía. Time to die! Muerto subnormal. Shadows conceal me. Damn. Away with you! Pa' Cuenca que se va. Pa' Cuenca que se va, güey. Mierda, no me han dado ninguno de estos especial, nada. Qué porquería, tío. Si lo terminamos hoy ya, me lo quito de en medio, Willy, lo guardo en su caja para tenerlo ahí, en la estantería. No voy a jugar mi vida más este juego, ¿eh? Todo clarísimo, tío. Qué triste de juego, tío. Qué juego más triste. A ver si este tiene algún objeto. A ver quién puedo subir de clase. No puedo subir a nadie, ¿en serio? Si me habían dado un objeto para subir. Qué puta mes. Y yo qué puta basura juego, tío. No, me habían dado el cristal azul para mejorar el arma. El viejecillo no está aquí.
Puedo mejorar viejo arquero, que nunca lo meto tampoco. Si me acuerdo del pobre viejo, lo meto, bueno. Que el arquero al final te sale mejor que los magos, porque el mago hace un turno ataque y otro un turno tiene que recargar. Este puede todos los turnos tirar desde lejos y hacer área en cerca. A ver, bueno. Vamos, ya ve que va a estar para siempre ahí la cajita, muy bonito la cajita de la colección. Para eso es lo que va a estar el juego. Venga, vamos a ver media hora de cinemática, Willy, hasta el próximo combate. Que ya quedarán nada más 2 combates para terminar el juego. We survived. But what consequences must we now pay? Worry not, my lady. I shall relay that Silvio died an honorable death in battle. Hyzant is unlikely to raise any questions, so long as we bring the Roselle back as promised. Indeed. But we must not let Jerome or the others down. They've trusted their fates to us. Of course. If that key they mentioned truly exists, then we can use it as leverage against Hyzant. After House Wolfort's position is secure, that is. We must move faster than that. They cannot be forced to suffer for so long. My lord, Lady Frederica, you have no cause to concern yourselves. I am the one who made the promise, so the responsibility falls upon my shoulders. That isn't the problem. A disgraceful trick. Una infamia. Benedict, I appreciate your motives, but... It is my duty. Leave the villain's role to me. You misunderstand. Words must be followed by action and accepting responsibility. That is the Wolfort way. Is that not the very reason you defend our house? My lord. Whatever the case, we must first report to the palace. Let us discuss what we shall do after that. El clonero, Willy. The Holy One has made a decision. The Roselle have returned to the flock, and for that the goddess is pleased. Now they may begin to absolve themselves of their sins and gain true salvation. For your service in bringing this deed to pass, the Holy One has judged you worthy of a title most exalted. You are to be welcomed as one of the Saintly Seven. That is quite the honor. While I cannot argue the courage of Lord Serenoa's deeds, I wonder if this elevation of station is premature. El exar me ahora metiendo mierda. Minister Axam, I seem to recall a time not long past when your detractors said the same in regards to you. However, you proved their misgivings to be unfounded, did you not? The Hierophant believes that for Hyzant to prosper, the young must be given the chance to build the foundation for the future. Of course. My apologies for speaking out of turn. I have no words to express my appreciation. The goddess may rest assured that I shall treat my new title with all the gravity it deserves. The Saintly Seven are whole once more, and this marks a joyous occasion for all of Hyzant. May the goddess be with you. La diosa de la sal, Willy. Y esta gente, los otros, los del fraguelada, han encontrado en la mina sal. So, have we earned the goddess's mercy? More than that, in fact. I have been honored with a position as one of the Saintly Seven. After a trying journey, our worries are finally at an end.
That is heartening. The decisions we were forced to make Se to va. get here. Se va. I pray we never have to repeat them. You have my word we never will, Frederica. Good. Then let's return to Castle Wolford. Home at last. It seems congratulations are in order, my friend. The future of your house is secured. After much suffering. That may be so, but you should still hold your head high. Not only have you protected those that serve you, but you have uplifted them to even greater heights. Perhaps, but my rise to power was built on the sacrifices of many. Those sacrifices were made purposeful by your judgment, Serenoa. You've grown to meet the changes fate has brought. Thinking back on the day you first met Frederica, I hardly recognize you now. That day seems so far away now. Would you go back if you could? Back to those carefree days? I don't know. I wouldn't. Hostia, él no querría volver atrás. At first, I would awake every morning with a heavy heart. Images of the peaceful Glenbrook from my dreams lingering in my Ahora está mind. feliz, ¿eh? It was all I could do to simply survive through the day. But our encounter with the Roselle made me realize something. I could no longer live in self-pity. To do so would be to invite a slow and insidious death. I had to make a stand. I had to act. I had to be ready to discard this mask once and for all. My friend, I have a request to make of you, Vamos, selfish capaz. as it may be. Aid me in my fight against S-Frost. I want you by my Vamos a side atacar when I a see the Fragua Archduke Helada laid con el low. ejército este de Dunargia. Of course. Vamos a ver las intrigas de la corte, güey. The Holy One has ordered for us to deliver our Elfric to House Wolfort. Los cristales mágicos a Elfric. And here I thought your research results to be top secret. What a curious turn of events. Perhaps the Hierophant determined it a good chance to test them in the field. They could easily sink an Frosty's ship or two. Esto es como si fuera el fuego valirio, Willy. Trace of a smile on you. I El never fuego wanted to valirio. build weapons for war. Yet you don't think twice about toying with human life. How ironic. How dare you! Have a wonderful day. The audacity of Edor's dog. A la mire las botillas, Willy Booby. ¡Mami Boobies! Más cinemáticas. Are you certain it's wise to return to Esfrost alone, Your Grace? You are needed here.
If Sycris's missive is to be believed, I'm afraid matters are far too grave to be left to anyone else. Svarog's deception is nearing its climax. His ill-gotten profits are being used to build a weapon of untold Para destructive construir la titanide. Our anonymous source from the manufactory hinted at as much. Svarog is bold to have carried out his plan this far. Death Snell? What's that? Let the adults speak, my dear. Nada que te incumba, If we're to be wed, then there should be trust between us. How long do you intend on Vuestra prometida, a la cual habéis matado a su hermano, a su padre, al otro hermano supuestamente también. Tell her, Thalos. Y se lo cuenta, ¿eh? Que increíble. Increíble. Los juegos, las cosas japonesas If tienen you una idea. insist, brother, this weapon combines the powerful explosives developed by Dragan with Esfrost's mastery of steelcraft. Although yet to be... Yo... If you insist, bro, tested. This cannon is said to have the power to reach even Hyzon. Venga, fuego valirio por los dos bandos, Willy. No está copiado de Juego de Tronos, un montón de cosas de aquí. The shield is impregnable. El estilo de la ropa copiado de Juego de Tronos, lo que pasa es que han cambiado como si fuera un reino por otro. A general is to win me victory, as and when I command it. Svarog's intent isn't to bring Hyzant to heel, however. He means to use the cannon against Brother. But the fool was so blinded by ambition that he never saw the strings guiding his every deed. Se ríe. Fool that he may be, he served his purpose well. The cannon could not have been made without his engineers and Dragan's research. He will die secure in the knowledge that his bloodline contributed to the glory of Esfrost. Sadly, he shall not live to see his work completed. With it, we shall do what our forebears could not. The goddess's shield shall yield before Esfrost's might and ingenuity. If we can even approach the walls, brother, the trade embargo will ensure that Hyzant is especially wary of our actions. On the contrary, their focus will turn inward. With naught else to leverage their influence with, they will take measures to see that none of their precious salt escapes their borders. There may be some gnashing of teeth, to be sure, but it will only be in an attempt. Porque como ellos tienen la sal, se cree que esta gente va a pedirle pasto, pero esta gente ha encontrado sal. Lo tiene aquí como si fuera algo súper secreto, vamos, eso lo sé ya de principio yo. As you wish, brother. I shall gather what news I can of the Satan's Seven's En digital yo los juegos no me los compro. Thalos, you will remain in Glenbrook. Conduct yourself as if I had. Para eso pago un poco más y lo tengo en físico. You hardly need to ask, brother. That is all. Now Yo digital tiene que ser un juego que sepa que no va a salir en físico y que me guste mucho, si no, no me lo compro. Mira, con Xbox no podía... Estos días saqué ahí el servicio de Xbox, no podían jugar a nada. Ya sean juegos del Game Pass, juegos descargados digitales, retrocompatibles, no podían jugar a nada. He has faith only in himself. Such has ever been his way. Now, let us commence the Congress of Saints. I believe Minister Serenoa had an issue to bring to the collective. Thank you, Minister Idor. It concerns the trade embargo. This is a plain show of aggression from Esfrost. They mean to weaken us before they strike. That is why we must crush them before they do. I would ask for my pleas to be heard by the goddess. This is not a matter to be taken lightly, my lord. Esfrost's declaration was a surprise, to be sure. But without salt, Esfrost's people will suffer. Lo ves, no sobrevivirán sin sal, pero el problema es que en la mina
encontraron sal. Es que ese es el problema desde el primer momento. Entonces cuando dieron que se habían confirmado sus sospechas, que era una mina, mataron al tío y se quedaron con el poder de la mina porque había sal y hierro. Entonces ya no necesitan a esta gente para nada. There is doubtless an ulterior motive behind this embargo. Is that so? Such as? I believe his aim is to crush his enemies in one swift assault, just as in the Salt Iron War. Esfrost's army would again stoop to such skullduggery? As if our memories are so short. Esfrost and Glenbrook tried the same, at once declaring war and attacking our sacred city. But history remembers their failure. They sacrificed their honor in vain, as their assault proved impotent against the goddess's shield. Defeat quickly followed. Indeed, and Gustadolf's memory is as long as anyone's. He would not try again, unless he had a means to bypass the goddess's shield, which I believe now he has. You cannot mean. They're explosives. The very technology researched by Dragan to aid in mining. I had never considered it could be used in warfare, but the idea is not beyond imagining. I see. It is clear that to ignore this possibility would be folly. What measure would you suggest we take, Minister Serenoa? I would bring the fight to Esfrost. Strike first while their plan is yet in its infancy. The Archduke is bold because he commands the strength of Glenbrook. If the Wolfort forces were to take the capital, he would lose that foothold and be forced to retreat. All I require is the leave of the Holy One. A daring plan, Minister Serenoa. Let us suppose you did win back Glenbrook. Who then would rule over its people? ¿Quién gobernará? Cordelia, assuming she still lives, to sit on the throne as queen? No, su hermano All está reports vivo. indicate she is naught but a puppet of Esfrost. We would suffer her rule at her own peril. And if House Wolfort were to assume the throne, they would be decried as usurpers. Quiere que me quede yo el reino, ¿eh? A troubling complication indeed. I believe I can present your solution. No, porque estoy vivo. Pum. For you see, the El second hombre de la Glenbrook máscara de gets hierro, here. Willy. Todas las cosas de este juego están copiadas de películas, de series. Y hiper And he stands before predecibles. you now. Impossible. Esfrost trumpets your death across the realm. Another deception, it would seem. There can be no mistaking those features. I shall take the seat of power in Glenbrook and pledge allegiance to Hyzant. Oh, Oh, would that ho, ho, every ho, ahora council todo of the Seven were encaja. this eventful. For the Prince of Glenbrook to drive Esfrost from his ancestral home. Este juego yo solo recomiendo si alguien lo compre por coleccionismo, de que le gusten los RPG y por tener una colección. De otra manera no lo recomiendo ni por 5 euros. Si es que el juego no tiene nada de jugabilidad, es un pelijuego con gráficos de Super Nintendo, y yo. Understood, Your Holiness. Lord Wolfort, Prince Roland, the goddess has hearkened to your plea and has passed down her judgment. You are to have the full support of Hyzant and her people. Lay Estfrost low and drive back the discord that threatens to engulf Nozeria. If there is aught you require, you need only ask. Her servants are at your complete disposal. Grand Constable Roland, Lord Wolfort of the Seven, walk with courage and smite thine enemies. The goddess shall be at your back. We shall bring her glory. For Hyzant. There Y is reiniciar la much preparation to partida be para done. entregarlo. Together, we shall bring an end to Esfrost's hubris. No reinicié la partida, no, cargué el punto de guardado anterior que tenía. No voy a repetir yo el juego de principio, vamos, me suicido, Willy. 14 horas de cinemática de gráficos de Super Nintendo.
Esfrost and Glenbrook remained strong after declaring a trade stop with Hyzant. Gustadolf sends Erica to Hyzant to deliver his ultimatum, and dispatches an army to Glenbrook to increase the pressure on the Holy State. Hyzant, under the banner of Prince Roland, sends Minister Serenoa Wolfort of the Saintly Seven to prepare for retaliation. Softly but surely, Norzelia descends into war once more. Trece, agárrame la que me crece. Those are the Archduke's wishes. I implore you not to forget that this is his final offer. Deben recoger ahora y cortar la I heard cabeza. that Wolfort was added to your saintly ranks. Where might he be? I'm afraid I cannot answer that. The dealings of the Saintly Seven are our business, and ours alone. How disappointing. I had hoped to congratulate him on his promotion. That wretched woman. Those are hardly wishes. Esfrost all but demands us open the source to restore our diplomatic relations. The Duchy fears neither a lack of salt nor the goddess's shield. We can assume they have a plan in mind. Then this was no more than a ploy to stall for time. We had best expedite House Wolfort's plans to take the capital. Minister Exham, send word to Minister Serenoa. Si por lo menos tuviera buenos gráficos para hacer un pelijuego, pues dices, vale, tío, pero ¿qué? You wish to lend us Hyzant's new weapon? Yes, it was a directive from the Holy One. The weapon is one Minister Lila developed in secret. I compressed a vast quantity of magic into crystal form. We call this weapon Elfric. The blast crystals have yet to be perfected, but they can decimate a castle wall easily enough. We thank you for your support. Be forewarned that their power makes him unwieldy in an average battle. They are not meant to be used on people. Furthermore, we are only giving you a single blast crystal. Regardless, I'm certain it will come in handy while recapturing Whiteholm Castle. Its incomplete nature makes it regrettably tricky to use, but Milo should be able to take care of that for you. Use them both wisely. I am Milo. A dancer by trade, but assistant to the Saintly Seven on occasion. I shall serve you, Minister. ¿Qué pasa? Serenoa, Saludos, güey. until Acción we crítica. reclaim the capital. You sure you'll be okay? You needn't worry. It isn't my first time flirting with danger. John FIFA. Very likely. The blast of the Elfric should help you catch the enemy unawares. Both my army and Minister Camsel's will join in the attack. Can we entrust command to you, Minister Serenoa? Most certainly. And the crystal will be key in our plan to reclaim Glenbrook. Yo no tengo el plus.
Yo lo cogí para el del Ring, me lo pasé y ya no lo he renovado. Casa del Alba. Pe, 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 pe. You have made a grave error in allowing thieves to raid the archives, Constable Sigris. Forgive me. My guards gave chase as soon as they noticed intruders, but they'd already fled beyond our reach. What did they take? Luckily, they were unable to gain entry to where we keep our more sensitive texts. All they were able to make off with was a single book, penned by the late Lady Orlea. Orlea? She left behind a message of sorts? She'd bid it be passed on to Lady Frederica when she came of age, but it seems those wishes were forgotten. Thalos or Erica must have hidden it from her. They derived no greater pleasure than from tormenting her. Do we know what was written in this book? No. Storage records indicate it was protected by some arcane seal. It must be of some significance, if she would go to such lengths to protect it from prying eyes. Perhaps something to do with the Rosellan liberation, for which she fought so fiercely. Or perhaps it is not but a mother complaining to her daughter of a duchy they both despise. I shall send a party to hunt down the thieves at once. No need. Such ruffians are unlikely to be in the employ of our foe. No doubt they were simply looking to loot us to fill their own purses. Yo el último FIFA que jugué fue el 98, me parece. Dispose of Svarog and finish the Nell with all haste. En la Nintendo Dispatch your 64. soldiers there. Aye, Your Grace. El rumbo al Mundial 98. ¿Salía el Moriente en la portada era o el Raúl? Uno de los dos, no me acuerdo si era el Moriente o el Raúl. Ciudad Anterior. Creo que era el Moriente el que salía. Sí, porque salía con la camiseta de España, con la que jugó el Mundial, esa camiseta del fatídico Mundial de Francia. Benedict asked me to scout out Teleorn where the Esfrosti soldiers are stationed. But I hardly see any around. Why did he ask me to come here in the first place? I doubt it would matter in reclaiming the capital. But orders are orders. I should report back. Esa es la canción de Yuhu. Nera, nera, nena, na, yuhu. No me acuerdo cómo se llamaba. Nera, nera, na, nena, tena, nena, nena, ne. Where I walk from. Ah, tidings from Erica. She says Hyzant refused our final offer. You seem surprised. There was no way Hyzant would agree to open the source. I know that, but the negotiations were meant to buy us time. Yet Para it seems ganar their tiempo. soldiers are already on the move. Damn it all! This wasn't supposed to happen. If you play with fire, you get burned. Now we have no recourse but to meet them in battle without the Archduke. So it has come to war then? We just have to beat them at their own game.
Their newest saint is heading the vanguard. You must be delighted that a former retainer to the crown is coming to visit, right, Cordelia? Enough, Valis. I won't allow such impudence toward the Queen. Queen? This child is nothing more than a puppet. And I believe the impotent one here is you, Avlora. A general has no right telling the Prime Minister what to do. I had no idea the Prime Minister's job was to torment the weak. Enough, General of Lore. I will answer the Prime Minister. As the Queen of Glenbrook, I shall protect my kingdom until my dying breath, no matter who may stand against me. It appears your impudence is contagious, Avlora. Your charge knows not how powerless she is. Worry not, Your Majesty. I shall protect you. Because I am to wed the Archduke? Because you are a warrior. One who does not give up, even if she must fight her battles alone. I was an orphan. I never knew my parents. I entered the army to make a place for myself. So I know better than anyone the pain of having to do everything on your own. Allow me to bare my heart to you as well, General of Lore. As the last heir to the throne of Glenbrook, I do not intend to let Gustudolf have his way. You mean to strike down the Archduke? But I lack the power to do so. Have you heard of the Royalists? The aristocrats who were aid to my father. I have. I also heard they secretly indulged in bribes and the like for personal gain. That man Patriot was cozying up to the Archduke not seconds after King Regna's beheading. Their kind knows no loyalty. Indeed. But Gustudolf has not given any of them a position in his court, so they have fallen on hard times. I want to ask Patriot and the other royalists for their help. Are you mad? Y se lo dice a esta. No doubt they would wholeheartedly embrace you as their symbol, but only for their own purposes. I understand that. But their years in service to the crown have earned them great influence in politics. I must have their support if I'm to reclaim Glenbrook. Is it possible for you to rein them in? Not alone. But with you, General of Lore, I can. They lack military might. If you accompany me, I could sway them to my cause. Please, General, lend me your strength. As an Esfrosty general, I simply cannot turn a deaf ear to what you've told me. Did you not think I would tell the Archduke of your plans? Of course I did. But I refuse to stand idly by as a mere decoration. So if it meant earning your trust, I was willing to show you that I wish to protect Glenbrook by any means necessary. You took a gamble. I had to. Este excesivo solo, esto es Stand is the exagerado. reward that moves you. Es exagerado. A mí me gustan los pelijuegos, pero vamos, un pelijuego con cinemáticas chulas y también que juegues algo. Es que este juego, yo en toda mi vida, el juego con menos jugabilidad que he jugado es este. No hay ningún juego que tenga menos jugabilidad que este, tío. Ninguno, yo no he jugado ninguno. Lo único será algún libro, un juego de esto de texto, que es lee texto, porque otra cosa.
The fight will not be an easy one, and may rage on for many years. Even so, I will not falter. I must do this. For my father and brothers. An admirable resolve. One which I will see fulfilled. I shall be your sword and shield, my queen. Thank you, General of Laura. Tenemos que tomar una decisión, Willy. Y esto no acaba nunca, tío. I apologize, but are you suggesting we destroy the dam around Telior Reservoir to start a flood? The capital city was built on the banks of the Norzelia River. Breaking the dam surrounding Lake Telior upstream will allow us to submerge a majority of the city. Flooding the town will throw their army into disarray, which should allow us to take the place by storm. Lake Telior is a man-made reservoir. You might be able to burst through with a blast crystal. Pero si los gasta, luego no los va a poder utilizar más adelante. Area earlier and reported seeing very few sentries. Proof enough that this is outside the Archduke's calculations. Tenemos que guardarnos los cristales para la super arma que van a traer. The means would not justify the end, Benedict. We cannot afford to lose. I agree with Roland. There is already far too much blood on our hands. Perhaps it's worth speaking with the people and gaining their understanding. Unless we reclaim Glenbrook, it's unlikely they'll understand or support our actions. We must take the capital back and show our strength and resolve first. So that means you La aventura gráfica tiene más jugabilidad, estás todo el rato jugando, buscando aquí, buscando allí, moviendo el muñeco, hablando con los personajes. Este es escuchar leer los diálogos, porque están en inglés. The dam was constructed to protect the people from floods. I doubt they would ever forgive us should we choose to destroy it for war. Glenbrook thrives because of that water, and to use it otherwise is inexcusable. Brute strength isn't the only way to reclaim the city. We can strike at night and defeat their commanding officers. Por la noche There are vamos a atacar. ways to slip into the castle unseen. If you have used it before, Es que la bomba la vamos a necesitar para destruir un barco o algo que están haciendo los otros. There is more than one route. You needn't worry. So you mean not to use the blast crystal? No, I do. After we sneak in, we can sink Esfrost's warship. It would close off their escape route. Our first priority should be ensuring the people's safety. We cannot allow them to be taken hostage. It would restrict our options as well. She's got a point. How do we take the capital back after that? We could use the blast crystal to destroy the bridge connecting the town and the castle. The enemies would be stuck within the walls. That would certainly mitigate the damages to the citizens. If we encircle the castle, we could negotiate with them. We could ask them to yield, free Glenbrook, and re-establish the trade between our nations. I am certain we can find a way to La diplomacia se lo va a pasar por el forro los cojones. Negotiate. I
I understand your thoughts and the wishes held Yo lo que no therewith. entiendo es que se gasten un dineral en doblar los juegos de mierda de Marvel asquerosos y no doblen un Final Fantasy VII Remake en español con todo el dinero que se han Allow me to gastado en ask marketing once y more. todo. Es algo incomprensible. Shall we shatter Luego the dam hemos around tenido Lake 200 Pelor millones and de flood the pérdidas, ¿en town? serio? Te pone a doblar un juego de Guardianes de la Galaxia de puta mierda Sneak in under the y guise no of dobla el night, Final Fantasy sink VII their Remake, hijo de ships and puta. slay their commanding officers? Or destroy the bridge, safeguard the people, and negotiate with the enemy. No, no vamos a negociar. Vamos a destruir los barcos. Fetch the scales. It is time we decide our path. Ahora si destruimos los barcos nos dirán que luego los necesitábamos. Ah, que hay 3 de estos. Usar la ruta secreta para colarse en el castillo es lo que quiero hacer. Serenoa. But I need a moment to think. Con tibieza, ¿eh? Ah, Esta tía nunca ha hecho lo que le he pedido. Nunca, tío. possibly. I require some time to... Está reflexionando. Va a tener que convencer al puto viejo y a esta. Yes, sir. In that case, I need time. ¿Puedo salir fuera? Ja. Las otras veces no he salido, seguramente me dé a objeto para mejorar personajes de nivel. Pero vamos que ya en verdad es que... Que en verdad es puto igual, tío. Mira ahí yo, tío, paso de ponerme a buscar objetos y cosas, tío. Me lo voy a pasar ya, tío. Me da igual. ¿Para qué me voy a poner a perder tiempo en hablar con la gente? Y yo quiero ya terminarlo. Venga, vamos a hablar viejo y a tomar por culo, tío. My lord. Venga. I Vamos. Vamos. Porque lo dobló Disney para sacar un juego de Disney, para darle publicidad. Y por eso doblaron nada más uno y ya no doblaron más. And which strategy do we... ¿Empate?
empate. Y ahora que hay que hacer ese empate. Equal votes for all sides. As such, the Tomar Lord la of the House will decisión. render the final Menos decision. mal. Ay. The way forward is decided. We infiltrate the castle via the hidden passage and take the Es que enemy la by otra surprise. solución es muy radical, la de volar a la presa, que no vale pana. Y luego está la otra decisión que es demasiado buenista de pastemos, los rodeamos y pastamos. Ellos lo van a pastar porque ellos no tienen nada que perder porque ellos tienen las minas con el hierro y con la sal. You will steal into the castle and defeat their commanding officers. I see. So Wolfort chooses to walk a wicked path. That makes you no different than Esfrost. We do not regret the choice we have made. Then it is time to see it done. It may very well be our best chance at victory. I must return to Hyzant and see Minister Camso. Next we meet, you will have both of our armies at your backs. You have my thanks. We cannot afford to lose this fight. For Norzelia. I thought this battle was for Glenbrook. This is not a simple struggle for power, Minister Sereno. The goddess, the source, iron? The war of 30 years ago comes back to haunt us because the old cling to relics of the past. Norzelia needs to be born anew. Right now, the people of every nation are searching for a young standard bearer. Yo si lo hubiera sabido este juego no lo hubiera comprado. A standard bearer? Yes, people like you and me. This war is a fine opportunity for us to show our worth to Norzelia. Ya me da igual al final lo que pase, si es malo o bueno, no voy a cargar nada. Esto es lo que salga, salió, ya está. House Wolfort and Hyzant join forces and begin planning Glenbrook's recapture. But with the Norzelia River and the Esfrosti armies in their way, retaking the capital will be no easy feat. Roland proposes they infiltrate Whiteholm Castle and take out the enemy commanders. Though a risky gambit, it is well worth it if they can destroy them all in one fell swoop. Serenoa and the others agree to the plan. In support of House Wolfort, Hyzant's great army marches forth for the first time since the Salt Iron War. Prince Roland, there is something I'd like to ask you before our mission. Motor propio que era más difícil de programar que los gráficos de Final Fantasy VII Remake o que el de la sofá. Han hecho este juego en menos de un año, ¿eh? Pues claro, es que es un juego de la Super Nintendo, ¿eh? Han tardado más en doblar el juego que en hacerlo, ¿eh? I want to save Cordelia. She's bound to get caught up in the violence if we launch a full-scale attack. But if we can sneak into the castle, we might be able to get her out. I know this is a war to reclaim our kingdom, but I cannot rid myself of such selfish desires.
contemptuous, is it not? I understand the burden of leadership. Perhaps it would be easier if we could but purge ourselves of our hearts. But as your vassal, nay, as your friend, I would not want the company of one so void of emotion. A mí el Tale of Vesperia no me gustó, pero comparado con este es una obra de arte. My friend, I cannot thank you enough. Que en verdad JRPG a mí me gustan, pero JRPG chulos de verdad, contado con los dedos de las manos, contado con los dedos de las manos. Final Fantasy 7, 8, 9, el 15, el remake, el Chrono Trigger. Es que así en verdad, es que poco, poco. There's but a single longship docked? It would take one blast crystal to destroy, and their escape route with it. Heard Hyzan send in a massive army. Are we gonna be alright without the Archduke? I wouldn't worry. Not with General Avlora on our side. Her I trust. Thalas and Erica, on the other hand, huh. Shh. Not so loud. Who knows what they'd do to you if they heard that? Saiñao, Willy. Willy, ¿será posible que llevamos de directo 4 horas y hemos hecho un combate de la historia y 2 farmeos de una secundaria? Que da igual, es que estos gráficos no se puede comparar con ningún RPG en 3D. Que no hay problema, que a mí no me importa un juego con estos gráficos, pero un juego, es un videojuego que se pueda jugar. Es que aquí no hay jugabilidad, es que es una historia.